Welcome to Gnana Sanchana classes. So ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So in today's class we are going to discuss about domain and PVB, means principal value branch of all the 6 functions, right? Like in trigonometric functions, ade R function ಅಂತ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ same, take first function as a sin inverse x ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. So domain for this function will be what? Closed interval -1 to +1. Closed interval -1 to +1. And the principal value branch is closed interval -π/2 to +π/2. ನಿಮಗೆ one more question ಕೇಳ್ತೀನಿ. Write the principal value branch of sin inverse x ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So it is -π/2 to +π/2 with closed interval. ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 0 ಕೊಡಬಹುದು, ಬಿಟ್ಟೆ 1. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. -π/2 +π/2 ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. End points are included. Closed interval meaning. And ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ರೈಟ್ ದಿ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ x ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -1 to +1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ಟೇಬಲ್. ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ cos inverse ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Again domain will be same. It is -1 to +1, closed interval -1 to +1, and the range ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to π. Closed interval 0 to π. And take third function, say cosecant inverse ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. cosec inverse of x. cosec inverse ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ this is set of all real numbers minus open interval -1 to +1. -1 to +1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. And the range, that is principal value branch for cosecant inverse, is again closed interval -π/2 to +π/2 except 0. So ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. So cosec is the reciprocal of sin. Cosec and sin and cosec, they are reciprocal functions. Right? Sin theta is equal to 1 by cosec theta ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ cosec theta is equal to 1 by sin theta ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. In general, sin theta into cosec theta is equal to 1. So they are reciprocal functions. So cosec theta is equal to, ನಾನು 0 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡಾಗ cosec 0 is equal to 1 by sin 0. Sin 0 is 0. So anything by 0 is not defined. So that is why 0 will not come. Minus ಇದು ನಾನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. 0 ಬರಂಗಿಲ್ಲ. 0 is not a principal value of cosecant inverse x. ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. It's very important. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ರೈಟ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ cosecant inverse ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -π/2 to +π/2 except 0. ಹಿಂಗ್ ಓದ್ಲತ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು. ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು 0 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. 0 ಬರಂಗಿಲ್ಲ. They are subtracting 0 from that. And take next function, fourth one, secant inverse. Sec inverse ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ in short ಆಗಿ. Sec inverse ತಗೊಂಡ್ರೆ again the domain will be same. It is all real numbers, set of all real numbers except
minus 1 to plus 1. Open interval minus 1 to plus 1. And the principal value branch will be 0 to pi, closed interval 0 to pi, except pi by 2. Except pi by 2. Except pi by 2. Why? Because again sec is the reciprocal of what? Cos. Cos and sec are reciprocal functions. And suppose sec pi by 2. Sec pi by 2 is equal to 1 by sin pi by 2. Sorry, 1 by cos pi by 2. Sec pi by 2 is equal to 1 by cos pi by 2. Cos pi by 2 value 0. Anything by 0 which is not defined. So that is why. So pi by 2 will not come in PVB of sec inverse x. And take next function. Say tan inverse x. Tan inverse x anta tagondidini. The domain will be set of all real numbers. Domain will be set of all real numbers, and principal value branch will be open interval minus pi by 2 to plus pi by 2. And then cot inverse of x anta tagondre, the domain will be same. Again, it is set of all real numbers, and the PVB will be open interval 0 to pi. So very simple. Even you can also write without seeing the note the new table very well. Just follow the logic. Simple logic adare. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ you can use your own logic. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. If I take first two functions ತಗೊಂಡ್ರೆ, so what is the similarity? In similarity, look at the domain for the first two functions. Closed interval minus 1 to plus 1. The domain will be same for the first two functions. So let me take these two as one group. Idondu group ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. And similarly for the next two functions, cosecant inverse x and secant inverse x. For these two functions, what is the similarity here? Again, domain will be same. Domain will be same for cosecant inverse x and secant inverse x. So this is the second group. Idondu group ಮಾಡ್ತೀನಿ. So ಅದೇ ತರ if I take tan inverse x and cot inverse x, the domain will be same. That is what? The set of all real numbers. So let me take these two as a third group. Okay. So ಈ ತರ ಈ all functions ಮೂರು group ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು based on domains. Domain same ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು domain sin ಮತ್ತೆ cos ಅದು domain same. What is that? Closed interval minus 1 to plus 1. And the domain for cosecant inverse x and secant inverse x, it is same. R minus of minus 1 comma 1. R minus of open interval minus 1 to plus 1. And for the next two functions, tan and cot. So for these two functions, what is the domain? Simply set of real numbers. R ಅಂತಂದ್ರೆ all real numbers. Domain ಅಂದ್ರೆ input value ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಇದರಿಂದ ಈ ಟೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ರೈಟ್ ದಿ ಡೊಮೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಕಡೆ ಇದು ಡೊಮೇನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತೆ, ಡೊಮೇನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಡೊಮೇನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್, ಕೊಸೆಕ್ ಸೆಕ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್, ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾನ್ ಕಾಟ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ sin cos ತಗೊಂಡ್ರೆ domain will be what? Closed interval minus 1 to plus 1. And for secant cosec, again domain which is same, r minus open interval minus 1 to plus 1. And for the tan and cot, the domain will be what? Set of all real numbers, that is r. Clear? So next, ಈ ಕಡೆ ನಾನು ರೇಂಜ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ರೇಂಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಹೋಲ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ, ಸೊ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದ ಹೋಲ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಂಡಾಗ. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಈ ತರ ನಾವು -π/2 to +π/2 ಈ ತರ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ that become that graph will satisfy the condition of inverse, ಅಂದ್ರೆ bisectivity condition satisfy ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗ್ರಾಫ್. ಈ ಪಿವಿಪಿ ಒಳಗ ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅದಾವೆ, π, 2π, 3π, π/2.
ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್. ಆಮೇಲೆ ಈ PVB ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 4 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅದು. Okay, look at the PVB of all the 4 functions. Okay, 1, 2, 3, 4. Very simple. Closed interval. It is very important. Interval is also very important. Closed interval. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ -π/2 to +π/2. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಡೊಮೇನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ sin π/2, sin 90 degree ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? What is sin π/2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? It is 1. Sin of -π/2 value -1. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. The cos 0 value -1. Cos 0 value -1. Cos π, cos 180 degree value 1. Closed interval. ಆಮೇಲೆ ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ cosec and sec same. Sin is cosec is the reciprocal of what? Sin. So ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬರೀರಿ. Same. The principal value branch of cosecant inverse and sin inverse is exactly same. The only difference is 0 ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Why? Because cosec 0 is equal to 1 by sin 0, sin 0 value 0, 1 by 0, which is not defined. So that is why this 0 is eliminated. You have to subtract that. So closed interval -π/2 to +π/2 except 0. ಇದು ಸೇಮ್ ಅದ, 0 ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ cos ಮತ್ತೆ sec ತಗೊಂಡಾಗ sec and cos they are reciprocal functions. So that's why π/2 is eliminated, because sec π/2 is equal to 1 by cos π/2. Cos π/2 value 0, 1 by 0, which is not defined. ಅದಕ್ಕೆ π/2 eliminate ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. And for tan and cot ನೋಡೋದಾದ್ರೆ again sin cos same, x. Only difference is what? Open interval. Okay, tan ಮತ್ತೆ sin PVB ಸೇಮ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, so for tan inverse we are having open interval, for sin closed interval. For cot function ತಗೊಂಡ್ರೆ again exactly same, cos cot same ಅದ, only the difference is open interval. For tan and cot we are having open interval. So this is what the simple table. So easily you can remember this. So ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು 2 mark question ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಮೋರೋವರ್ ಈ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ರೈಟ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಡೊಮೇನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಎವ್ರಿವನ್. ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1. Find the principal value of sin inverse of 1/√2. So this is what the inverse trigonometric function. Sin inverse of 1/√2 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು inverse trigonometric function. ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು 1 mark question. Solution. Okay, let us take that function as a y ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. You can take any other letter, like x ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, theta ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. You can take any letter. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು letter ತಗೋ. Let me take y. Y is equal to sin inverse of 1 by square root of a ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Let us take the given function as a y. See the first step here. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ರೇಸ್ ಟು -1, ಸೈನ್ ರೇಸ್ ಟು -1. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಬಿಕಮ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೈನ್. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸೈನ್ and you take from left to right or from right to left. Sin inverse become what? Simply sin. Sin is equal to sin y is equal to sin y is equal to simply 1 by square root of 2. Sin y is equal to 1 by √2. Then sin y is equal to so 1 by √2 can also be written as sin of pi by 4. Sin of pi by 4. So let us replace that 1 by √2 by sin of some angle. Always. So ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. So 1 by √2 ನಾವು cos of pi by 4 ಅಂತಾನೂ ಬರೀಬಹುದು. Can replace this 1 by √2 by cos of pi by 4 also. But we should not take that function. Why? Because I am having sin function on left hand side. ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. So replace this 1 by √2 by sin of some angle. So 1 by √2 is nothing but sin 45. Sin pi by 4.
sin pi by 4 value 1 by root 2. So 1 by root 2 ಇದ್ದರೆ ನಾನು sin pi by 4 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ y is equal to what? Pi by 4. Pi by 4. Pi by 4, 45 degree. So definitely this pi by 4 belongs to. So what is the PVB? Principal value branch of sine inverse. Principal value branch of sine inverse is closed interval minus pi by 2 to plus pi by 2. So ಈ 45 degree ಇದೇ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅದ. Okay, minus pi by 2. Pi by 4 means what? 45. 45. Isn't it? So pi by 2 means what? 90 degree. 90 degree. Minus 90. So 45, which is greater than minus 90 and lesser than plus 90. 45 pi by 4, which is less than minus pi by 2. Which is more than minus 90, less than plus 90. ಇದು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. Minus pi by 2, less than pi by 4, less than pi by 2. What it means? So this pi by 4 will be in between minus pi by 2 and plus pi by 2. This is what? Closed interval minus pi by 2 to plus pi by 2. This is what? The principal value branch of sine inverse x. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತಲ್ಲ y is equal to pi by 4, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದರೊಳಗೆ ಅದ್ರಿ. This value pi by 4 which belongs to the closed interval minus pi by 2 to plus pi by 2, which means what we obtain, that value is the principal value of the given function. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದರೊಳಗೆ ಅದ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ಈ ನೀವೇನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ y is equal to will get some value, say ಇದನ್ನ 10 pi by 4 ಅಂತ ಬರ್ತಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಈ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು? minus 45 ಅಂತಂದ್ರೆ which is more than minus 90, less than plus 90. So therefore the principal value of sine inverse of 1 by root 2 is pi by 4. Hence principal value of sine inverse of 1 by root 2 is pi by 4. Clear? See the next question, example number 2. Find the principal value of cot inverse of minus 1 by root 3. Same type question. Again let us take that function as a 1. Let y is equal to cot inverse of minus 1 by root 3. So now take this cot inverse to the left hand side, it becomes simply cot y is equal to minus 1 by root 3. Minus 1 by root 3. Then cot y is equal to, so keep this negative sign as this. Okay, negative sign always it is same for any type of question. So write the negative sign as this and replace this 1 by root 3 by cot of some angle. So 1 by root 3 is nothing but how much it is? Tan 30, 1 by root 3, cot 60. 60 means pi by 3. Because cot 60 degree, cos 60 tan 30 sin, which is 1 by root 3. 1 by root 3. So minus, this is plus cot and this is minus cot. Cancel binding parameter. It is unable to remove these two functions because of this negative sign. So ಇದನ್ನ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. You have to convert this into minus cot theta into cot of plus cot of something. Okay. For that, cot of pi minus theta. Cot of pi minus theta is equal to minus cot theta. This is from trigonometric functions. Cot of pi minus theta is minus cot theta.
ಆಮೇಲೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 2π minus theta. So if you have multiples of pi, say this is first angle, this is first angle, pi adarte ee pi 1π, 2π, 3π, 4π, 10π, whatever it may be. If you have multiples of pi iddaga the function will be same. Function same irtade. Cot idre cot, tan idre tan, sec idre sec, sin idre sin. Very simple. So ನೀವು ಏನು ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ನೋಡ್ರಿ. pi ಇದ್ರೆ cot of pi plus ಇರಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರಿ, cot of pi plus or minus theta is cot theta ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಆಂಗಲ್, ಈ ಪೂರ್ತಿ ಆಂಗಲ್ ನೋಡ್ರಿ, pi minus theta ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಂಗಲ್. ಈ pi minus theta ಅಂದ್ರೆ we are subtracting something from pi. So subtract ಮಾಡಿದಾಗ pi minus theta which is always come in second quadrant ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. So this is what the first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 0, pi by 2 90 degree, and this is pi 180 degree, 270 ಅಂತಂದ್ರೆ 3pi by 2, again it is 360. 360 or 2pi ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. And now pi minus theta, pi plus theta, third quadrant, pi plus theta, that angle will lie in third quadrant. Pi minus theta, that will come in second quadrant. Pi minus theta, that will come in second quadrant. And in second quadrant, you know that simple formula, all sugar, tea, coffee. Right? All in the sense, all the 6 trigonometric functions are positive. All the 6 trigonometric functions are positive in first quadrant. And in second quadrant, sine, S stands for sine and its reciprocal function, cosec. Sine and cosec are positive, remaining 4 functions are negative. So that is why cot is negative. Cot, tan, sec and cos are negative. So here in second quadrant, pi minus theta, that will come in second quadrant. In second quadrant, cot is negative. So cot of pi minus theta value is how much? Minus cot theta. So ಈ ತರ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಮ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 angles ಇದ್ದಾಗ ಬಹಳ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. So follow this simple trick. Okay, cot of pi minus theta is minus cot theta. So minus cot reverse exactly ಇದನ್ನ minus cot theta ಇದ್ದಲ್ಲಿ cot of pi minus theta ಅಂತಲೂ ಬರೆಯಬಹುದು. So let me replace minus cot pi by 3 by cot 1, write this as this, that is equal to cot of pi minus pi by 3. So ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. You can remove that function, same function on both the sides. Y is equal to pi minus pi by 3. Now simplify ಮಾಡಿ, y is equal to LCM will be 3. LCM of 3 and 1 will be what? 3 into pi, which is 3 pi, 1 into pi only is 2 pi by 3. 2 pi by 3 in terms of degrees it is 120 degree. So what is the PVB, principal value branch of cot inverse is open interval 0 to pi. So 2 pi by 3 ಅಂತಂದ್ರೆ 120 degree ಇರ್ತದೆ. So 120 degree which is more than 0, less than 180. Okay? So 2 pi by 3 which is more than 0 and lesser than pi. So definitely 2 pi by 3 which is the principal value of cot inverse of minus 1 by root 3. So 2 questions solve ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 2 examples ಇರೋದ್ರಿಂದ. So ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay? Exercise 2.1 ಮೇಲೆ. So let me solve some more questions from that exercise. Okay. So ಇದರಲ್ಲಿ simple questions. ಇದು ನಿಮಗೆ sometimes 2 marks ಕೇಳಬಹುದು, 1 mark ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯೂಶುವಲಿ. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಫೈಂಡ್ ದಿ PVB ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬರೀ ನಿಮಗೆ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.